おはようございます。トリタンです。今日はね、NFL21、スーパーボウルがね、いよいよ2日後、2月8日、多分日本8時か8時半スタートだったと思うんだけどね、行われます。パッカーズとチーフス、この2チームがね、戦うわけですけども、どっちが勝つかということでね、今までちょっとシミュレートということで、パッカーズとチーフス、それぞれ私が操作して戦ってみました。結果はパッカーズが2連勝しているという結果なんですけどもね、今日はちょっとそこをですね、コンピューター同士で対戦してみたらどうなるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。ユアファゲーム、これ CPU で両方ともできねえのかな。これだとできないのかな。こっちで設定してやらないとダメかな。今のモードだと両方ともコンピューターにやらせるのはもしかしたらできないのかもしれないので、ちょっと設定します。こっちで出た。出た。はい、これで中立になるんじゃねえか。ワーニング、いやコントロールしなくてもいいのかいって言ってんのかな。4分15秒。タイム4分15秒。なんか微妙なんで4分でもなく15秒はなんで4分15秒なんだろう。今のはパッカーズのクォーターバックじゃないかね。さあコントローラーは一切触らずにやっていきましょう。いや2月8日のねスーパーボウルね、ちょっとね見たくてねダゾーン入りました。8時半からはちょっと見れないかもしれないけど、少し何時間か遅れかでね、もしできたらね観戦というかねリプレイ見てみたいなと思ってるんですよ。いやアメフトのね一番のねイベントですからね、スーパーボウル。We'll see Patrick Mahomes and the Kansas City Chiefs taking on Tom Brady and the Tampa Bay Buccaneers. It is perhaps the best home field advantage in all of football, and certainly the loudest, as we welcome you inside Arrowhead Stadium in Kansas City. A few short moments ago, these two teams made their way out of the Arrowhead Stadium tunnels, and the noise level in this place was just about off the charts. They're set for football as the Chiefs get set to do battle with the Tampa Bay Buccaneers. 緊張感と興奮がね生で味わえるかと思うと本当嬉しいね。さあもうこの監督は顔なじみになってきたもん。さあ先攻めるのはパッカニアーズの方ですね。Here's the kicker, Harrison Butker, ready to get this one started. And into a sea of red, we're underway in Kansas City. And this will go as a touchback, and they will begin things at the 25. Tampa Bay coming out along with a man who needs no introduction, the great Tom Brady. And what I enjoyed watching this week when we had a chance to watch them at practice, the easy camaraderie. さあ最初の攻撃はどういう攻撃でいくのか。なんかパスか。 A lot of respect, and frankly I thought it spilled over to the defense. All the defensive guys were coming over and teasing and joking with him. You can tell they respect the heck out of him and really want to play well for him.ランだ。最初はランでいく。そんなゲインしてないじゃないかい。3ヤードゲインしてる。3 yards on the pickup there, and it'll be second down. Yeah, I don't know if it's exactly a win-win, but if you're on offense, you'll take that 無難に最初ねパッカーズ、パッケニアーズ、パッカニアーズ、ランできましたね。さあ次はパス。
うわスクリーンインターセプトかと思ったね。これ欲しかったんじゃないの今の。ちょっとパッカニアーズ焦るわね今のは。さあサードもう一回パス、これは通る。パスダウン取った。あ、違う、インチ残ってる。さあここどうする。早速選択ですね。キックするのか、インチだからランで行くのか。私だったらランで行きたいね。ここで戻されたのか。さあどう動く。さあやっぱりキックだ。キックかけはしない。抑える、抑え、いい位置、いい位置。これはいい位置ですね。今のボール拾ったとこから始まるんでね、結構もう相手のゴールラインギリギリのところからスタート。So this is what we find out about the game plan and the trust factor, don't we? In this situation, the natural thing is take care of the ball, run it inside, everyone cover it. Just get yourself some room and let your punter punt it out of there. キックでもし一発でこれでインターセプティブでしようもんだらタッチダウン狙えるからね。多分そういう選択だったんでしょうね。なるほど。私のようにランでインチを攻めるっていうのはあまりよろしくないのかな。さあここはランでいきたいけど、ここは潰される。これはほとんどゲインないでしょう。1ヤード。Not the kind of gain that we'll go absolutely crazy for, but it's the kind of gain that you need to have when you're running back in the NFL. And Clyde Edwards-Helaire with that low center of gravity and strength, he's going to get those tough, gritty yards for you when necessary. さあここもランでいく。ここも2ヤードぐらい進んだ。もうちょっと進んでる。残り5ヤード。They have to feel pretty good about getting that type of a gain, considering the blitz that they just had against them. And the box with an extra defender in the secondary now on third down. ここはパスでいく。ボールパスは通らない。今のは外に逃げましたね。さあここでキックだ。今のところね、両チームとも相手に好きなようにはさせていませんね。こんにちはです。こんにちはです。いらっしゃいです。ホットさんこんにちは、いらっしゃいです。びっくりした。いつもと違うパターン。文字が遅いという。びっくりした。声の方が棒読みちゃんの方が早かった。こんなの初めて。びっくりした。いつもはね、結構前に文字の方が先出てくるんですけどね。さあまたね、今日はスーパーボールのシミュレートしてます。今日はコンピューター CPU に両方とも操作させてます。ということなんで結構ね、画面に集中できるというか。さあいよいよね、あさってですからね、スーパーボール。こんばんはでするんるん。こんばんは。こんばんは。Off play action, he'll throw to start the drive. It's caught by Mike Evans. ミシャネルさんこんにちはです。ちょっとこの声が先なのはちょっと違和感がある。すっげえ違和感ある。何このパターン。どうして俺なんか間違ってる設定。いや多分ヘッドホンも合ってるよ。こっちのヘッドホンで合ってる。ナイス。
こんにちはですね、ショー。こんにちはです。いや、大丈夫です。ミキチャンネルさんがこの間されてた車のレースと分かりましたよ。名前は知らなかったけどね、ゲームのパッケージは見たことがあるよく。なんか市外走るレースのやつなんですね、あれは。結構あれは市外は市外で大変そう。さあ、パッカニアーズがとりあえずファーストダウン取って、次はランで行く、抜ける、ファーストダウン取る。あの後もされてるのかな、車でやつは。コースがね、いくつぐらいあるかとか、そこまで詳しいとかは見てないんですけどもね。いや、もうタッチダウン見えてきてるよ。さあ、時間的にも2分、このゲームでは2分あるから余裕でいける。あー、おー、さすがうまいこと取れませんでしたね、これは。ちょっと戻された、1ヤードだけ戻された。ちょっともしかしたらうまいこと抜けるかと思ったけどね、相手の95番がうまいこと止めたね、ここで。さあ、一応フィールドゴールも狙える距離だから、でも得点は入れれるけど、やっぱ最初のタッチダウン決めたいよね。やっぱパスでいく、通る、これが取ってパスダウン。And the Buccaneers are going to be looking at first and goal as they move this down to the 4-yard line. Brady あと10ヤードないよ。 First down Tampa. I think a lot of people ask the same question all the time. Why do we see so many slants in the red zone? Well, the windows are tighter. Everything's more condensed. It has to be quicker, and you've got to deliver the ball on time. Your biggest worry? Ball gets tipped in the air. Because if that happens, then it's fair game for the defense. なんで来るけど、これは読まれてたね、感じ的に。思うんだけど、走るのってどっちかって言ったら右側に走る戦術の方が多いんだよな。さあ、これはチーフスがね、うまく止めましたからね。ここもランでいく。よしよしよし、残り1ヤード2ヤードぐらい。さあ、これは入れたい。結構、パッカニアーズの選手、真ん中ランで突破していくことが今回多いですね、今のところ。さあ、これもいく、これはどうする、これどうする。いや、監督、悩みどころだね。これゴールなのかな、フィールドゴール狙うのかな。ちょっとまあ気持ちはわかるよね。なんで真ん中行きたいよね。F1 かゲットしたぞ。おおF1 か。あの道を F1 か走っちゃいけないんじゃない。でも行動を。いや、行く行くね。いや、タッチだ。
いや、先制を決めたのがパッカニアーズ。またWell, we had the scoreless first quarter of play. We sure didn't have to wait long into the second quarter to get some action on the 今回はちょっと真ん中が空いちゃったね。楽々入ってきましたね。タッチダウン。Just didn't have any points. So now it's game on. Ryan suck up on for the point after. さあ第2クォーターのところでキックも決めてこれで7対0。早すぎてよく事故る。早すぎるんだ。そっか。あれは現場耐久性みたいのもあるのかな。そういう耐久はないのかな。あんまりタイヤはあるかもしれないけどね。なんか F1 ってあんまりボディ強くなさそう。当然軽量化してるからね。さあこれは無理しない。20ヤード視点からのスタート。Kansas City taking the field for their second drive. They'll be looking to match that touchdown from a moment ago. 7-0 is the score as they begin with a first down. さあ今度チーフスがねどうやって追いつくか。だけど本当にさこの画像が本当綺麗だからさ、これプレステ5だったらどうなるんだろうと思ってんだけど。いやーこれはうまい。これはパッカニアーズがうまいことディフェンスがいい働きしてくれた。さあパスか。あこれは取ったね。だけどまだ残り5ヤード。フォースダウン取ったのか。違うに5ヤードぐらいある。すごいカメラアングルだなこれ。もう一回パスか。取った。ナイスパスダウン。ピンチ残ってるの。ファーストダウン取ったと思ったけどね。さあどうする。これもまたキックか。さあどうするんだ。勝負に行くのか。反則あった。ファウルあった。チャレンジなんかあったの。チャレンジってなんだっけ。あれだよ、ビデオ判定かなんかだったかな。チャレンジ何回かできるんだよね。違ったかな。ビデオ判定かなんかの要請をチャレンジっていうんだったと思うんだけどね。ファーストダウン取ったかどうかの。やっぱファーストダウン取ったんだね。
走ってきたー。ファーストダウン取った。残り1ヤードあったか。ギリギリだったね。結構最近クォーターバック走るね。昔やっぱりマップ慣れない。わら。うまくなれない。ちょっと文字が出てこない。ナイスラン。マップ慣れない。なるほどね。マップ長いのかな。じゃあコースが。コース長いと覚えられない私。F1 のサーキット内だったらまだ覚えれるけど、普通の公道とか走るやつなんかもう長すぎて覚えられない。前やってたWRC もなんか5キロとか10何キロとかだったらもう無理。序盤は覚えれるんだけどね、途中からもうほぼほぼうる覚えになっていってしまう。さあこれはでも届かない。潰されて野外のマップです。あ、夜は厳しいね。いや街のマップですが野外のマップって聞こえたわ。夜の街なのかと思った。いやーナイス。クォーターバックサック。街も一緒だよ。街も覚えにくいよね多分。なんかすげえ怒ってる監督。コーチに怒られてもしょうがないんだけど。さあこれはちょっと厳しくなったよ。タイムかな。さあ7ヤードあるからね、これ当然キックでしょう。We remind you that coming up at halftime, we'll pay a visit to Jonathan Coachman. He's in Orlando, and he'll have our EA Sports halftime report. Yeah, that is much too long. It's into the end zone for a touchback. At their own 20-yard line. Back now comes Tampa Bay. Things progressing to plan so far. The defense has been solid, and they've got themselves a 7-0 lead after the touchdown the last time they had the ball. And this is no time to even think about, hey, are we going to milk the clock? Hey, are we just going to do ball control? This is the NFL. 7-0 leads, they don't last very long unless you continue to push the envelope on offense. さあこれはランかな。どうだろう。パスでいく。しかもうわーっとこれでも取った。だいぶドリフト上手くなってきた。やっぱこれダメだったら取らなかったかもしれない。足ついてなかったような気がする。いやードリフトは難しい。この間もノーミスって言ってたからドリフトもほとんどノーミスなんですかね。あ、ちょっと待って、通ったの？さっきの通ったんだ。ファーストダウン取ってるね。うわ本当、足ついてたんだ。よくはあそこで賭けに出たね。You enter the danger zone when you decide to blitz him, because if he's able to diagnose as he did on that play, he can hurt you downfield. He reads defenses so well, doesn't he? He really does, and the best part about that play for him, I don't think that was his primary target. I don't think so either. I think he had to read ほとんどこれはないぞ、ゲイン blitz が。 was coming from and went 残 to り a 5ヤード。 secondary target for a really nice gain.
Good throw, good catch, but I really like the route. The drag and being able to run away from defenders, hard to stick with them for that long. Yeah, better against man than zone, or better against man, because now you're running away from someone and you're not running into a defensive player in another zone. これも通る。ファーストダウン。 And he is going to have the Buccaneers first down as they're able to get the third down conversion. さあタイムを取ったのはパッカニアーズの方ですね。残り時間54秒。いい形で攻めてきてる。パスで行くんでしょうね。うわ、ナイス。3、4ヤードぐらい戻してる。もうちょっと戻した。5ヤード戻してる。さあ時間を止めてパス攻撃中心でいくかな。4 receivers to keep tabs on here. 3 of them to the right side on 2nd and 5. Now Brady again. あぶねえ。He's gonna go down. They get to him back at the 40. ちょっと76番もう諦めてたね。事故なしは面倒くさいから無理押ししてた。あ、そうなんだ。めんどくさいの。ゴリ押しの方がいいの？事故ない方が早いんじゃない？やっぱり。The sack backs him up 3rd and long. Tough challenge for Brady and the Bucs. From the gun, it's Brady. やっナイスだけど。ただフィールドゴール狙うかな。狙えるかな。まあ多分フィールドゴールは狙える位置まで来てると思うんだよね。On 4th down, Ryan Succop now for the Buccaneer field goal. やっぱそうだね。フィールドゴール狙いますね。This will be a 51-yard attempt. さあこれは決まった。はい、3点入って10対0。As he drops it in from long distance. And the lead moves to 10-zip. So a big play before the end of the half to get him into this spot, and they cash in with 3. How about the 1-2 to the solar plexus on that one? The big play, the field goal. Not much time left on the clock. That's the way to go into the half. いやー、私のゲームの中ではパッカニアーズが3連勝に向けてちょっといい感じで進んでますね。チーフスもね、この後後半頑張ってほしい。So 6 seconds, all that remains of this first half as the kick is away. まあここはもう時間ないから無理しないでしょ。 Takes this about 5 yards deep. And not wanting to risk anything here late in the half, he'll just take a knee and they'll bring the football out to the 25. 6秒だからね、あとなんて言ったって。With a white flag coming out as they line up to kneel on it. And with time running short here, they'll simply take a knee, and that should do it for half number 1. 何やった今。何したんだ。So we have reached halftime here with the visiting Buccaneers out on top. As we send you down to 今思ったら自分がプレイしてお気に入りの車あるよ。タズスポートですね。 Okay, Brandon, thanks very much, and welcome in everyone to an abbreviated version of the EA Sports Halftime Report. It's something we've said a million times. But we were treated to a fine performance in the first half from Tom Brady. His guys lead it by 10. We send it back out to Brandon Gaudin and Charles Davis. Gentlemen. ディフェンスだったら向かい側かな話してんだけど CPU の完成になると横視点でずっと見てる感じなんですね。今気づきました。そういえば
さあパッカニアーズがね10対0で10点リードしてますけども、10点のリードはねまだ安心の点差ではないんでね、2回タッチダウンを決められるともうそれで一気に逆転ですからね。It'll be the Chiefs football to begin quarter number 3, and they trail here as we are back underway now on EA Sports. This will make it into the end zone, and the half will begin with a touchback. Here comes the Chiefs offensive unit as they'll have it to begin quarter number 3. They come out here with a 0 on the scoreboard. What was said in that locker room? That's what I want to know. I would love to have been in there because ちなみに車何種類ぐらいあるんですかね。 there's a lot of shouting, screaming, people 車種っていうか upset. 種類。 But typically, halftime locker rooms are a lot more clinical than that. And in this case, are they upset that the plays weren't working because of execution, or did they think they were just bad plays to call? We'll find out pretty quickly here if they feel like they had something going, but they just need to do it a little bit better or not. カバに上げて残り5、6ヤードぐらいって感じ。 25, they work this to the 29, a gain of 4. They'll contain him to just 4. Second down. One thing you're hoping for when you run drag routes, you're able to hit a receiver in stride. だいぶ暗くなってきたよ。ちょっとライトつけてほしいね。 But in this situation, the defense was effective, able to stop him before he could get a good head of steam going. パスで Now this is Le'Veon Bell with a あと1ヤードぐらい and he gets this to the 35. パスダウン Good for a gain of ピン 5. チ残してる。 That might feel like a little bit of a lost opportunity there for the offense because the defense brought pressure that time. And sometimes against that, you can get out to your running back and it can turn into a big gain downfield. But what a nice job they did getting to him quickly and holding him to a ここ short はま gain. たランでいくでしょ This offense in う。裏書い desperate て need パ of ス a ってことはない conversion と as 思うん they だ come が up on third down. あるかな。 They'll try and だよ run ね forward だよね with とりあえず Bell. And he's got the とりあえ first ずファー down ストダウン yardage before he's brought down at the 42. Move the chains, a gain of 7 on third down. Brandon, what were they thinking on defense there? That looked like they were playing for the pass. That was third and short. Yeah, it was an easy と pickup りあえ because ずはタッチダウン一つ欲しいよねチーフスとしては。 Just looked like absolute 早め confusion に defensively. Not sure why they were in that set. yeah, I'd say you ought to have a few men in the box there. 今、ガチでドリフト練習中です。おお今プレー中そうか警察に追われるんだっけそれ。警察に追われないように。ナイス He'll lose a yard there, and it's 2nd and 11. This defense is just flat getting after it. They have not given up much of anything in the run game. はい。 Case in point right there. Yard line. ちょっとこれはねナイスディフェンスしましたねパッカニアーズが。さあここは気持ち的には私はパスで行きたいね。ちょっとやばいこれはこれはまずいね。They keep putting themselves in third and long situations. They just took another sack right there. The offensive film session tomorrow may be a little longer than it normally is. Not a lot of positive grades will be handed out thus far. 解説者なんで笑ってたんだろう。こういう時英語が分かるとないいね。さあ厳しいロングパス狙う。 Gonna need better protection here. 3rd and long following the sack for Mahomes and company. Here's Mahomes to throw. パスを通るけどパスダウンには届かない。まだ5、6ヤード残ってんじゃない。7ヤード。これはもうキックでしょう。これは無理しないでしょうね。
And he gets it away, a directional kick going toward the sideline. And this will carry out of bounds. Where are they going to spot it now? At about the 18-yard line, it looks like. Here comes the Buccaneers offense. They get their first reps of the second half. They were able to get the ball back here, didn't surrender any points. Now they'll look to add to that lead. How about the boost the defense gave them? さあここでバッカニアーズがまた点数追加点入れるか、それともチーフスがね、面白いのはね、インターセプト取ってね、タッチダウンまでいけるのが一番ベストだよね。Brady and the Buccaneers here, 1st and 10 at their own 18. He'll throw from the gun. And he'll get that to Fournette, complete. And able to get this across the 20 before going out of bounds. They'll contain him to just 4, 2nd down. All defenses worry that whenever anyone catches the ball and has a head of steam come out of the backfield, it could turn into a big play with missed tackles or he runs through people. But they were right there waiting, and they stopped him for a minute. Now a play fake, Brady. あ、違う。引っかかったわ。ナイスパス。And he takes us beyond the 35 before going out of bounds. 16 yards, a 1st down. Now how about this throw right here? Had to throw it to the left sideline, and you know the timing's got to be correct on this one. Ball's got to be right where it needs to be, and it was. That's because he had great arm strength on that one, able to drive the football. いやー、もうフリーに近いような状況だった。So here's a 1st and 10 at the 38. Fournette running out of the gun. And a good swarm to the football defensively as they get him down at about the 40. Give him a couple on the carry there, 2nd and 8. Well, any lane that might have been open there was closed pretty quickly, and that was because the defensive front, they won that battle at the point of attack at the line of scrimmage. They used great leverage, held their spot, and stacked him up. Back to the ground, this time with Jones. And not much room to operate as he'll get this up only to about the 41. They follow up the game 2 with a gain of 1 that time. In the first half, he was held in check on the ground, but できればね、この第3クォーターで同点に追いつきたいね、チーフスは。Fortunate about that. If they could actually get production from their lead horse, that would help open up this offense and widen this margin too. Throwing is Brady on 3rd down. ナイスアーでもファーストダウン取られる。And he is going to have a Bucs 1st down as they're able to get the 3rd down conversion. First down Tampa Bay there, a gain of 13. So he turned to a trusted, familiar face in that 3rd down situation. It paid off. こっち左側がね、結構フリーになっちゃってる。さっきの選手と一緒かな。レシーバー。多分一緒だと思うんだが。左側がちょっとチーフスね、弱いね。自分のとこから見たら右側か。真ん中、これもファーストダウン取っていく。もうフィールドゴールの射程内だ。They almost become defensive with their offense, just playing not to lose. I think with this team, you got to figure at this point, this is a great spot for them to go into attack mode, really try and put the hammer down and finish this one off. さあ攻撃が止まらないぞ、チーフス、パッカニアーズの。Throwing on 1st down is Brady. And Brady, the tight end's got it. これもね、悪くないよね。残り1ヤードのとこでしょう。An ex-teammate used to tell me all the time, I hate experienced quarterbacks because no matter what, you really can't hide what you're doing. And I think that right there, he knew right away where the blitz was coming from, where his primary guy was going to be, and he ended up going to a secondary target for a nice game. I was just going to ask you, that wasn't the primary target. He's so good at that. ファーストダウン取ってまた攻撃をつなげていきたい。I think he read that as soon as he got to the line of scrimmage, knew where the pressure was going to come from. And said, I know how to beat that, and that's what he did. いやー、これで残り4秒でしょ、第4クォーター、これで最終クォーターいくね。It's a gain of 6. First down, Buccaneers. And that is going to do it
さあクォーターエンドになりました。さあ最終クォーター聞くと得点取ったのはね、第2クォーターの10点だけなんだよね。さあチーフス早い段階でボール奪って得点に行きたいけど、パスに行く。ナイスタッチダウン。さあここで追加点が入って多分キックも決めていくか、17対0になるか。これはもう厳しいね。これは厳しい。もう1回タッチダウンしたとしてもね、14点だからね、もう、仮に2点のねキックじゃなくて2点取りに行ったとしても16対0なんだよね。だから17点に追いつけないんだよね。なんかうまいことなってんだよね、この点数が。点数の配分が。今時間はまだあるけど、始まったばっかりだけど結構つらい。もうFollowing the touchdown now, it's Bradley Pinion on to kick this one away. さあ場所的にいいところ、どこまで戻すか。And he brings us out past the 20 to the 24. 20ヤード付近、23、4ヤードっていうところでしょうか。So now here are the Chiefs as their offense makes their way back out onto the field. And let's face it, this drive is not going to have any bearing on this game, but it's kind of important for one reason, isn't it? It certainly is. You got to get points. And okay, all right, I'm being facetious here. But you get points, you feel a little bit better about yourself as you move on to the next one. Mahomes will lead the Chiefs up 1st and 10 at their own 24. From the gun, he'll set up to throw. Looking これは逃げましたね。 incomplete. DeMarcus Robinson, the intended target on that one. And that'll bring up 2nd down. At this point in the game, they've got to なか continue な to かちょっ try とね、 anything チーフス they の can. 攻 They're 撃 still が working ね at 噛 it, み合っ even て though ないみ this たい one です feels ね。 like a lost cause. それだけパッカニアーズのディフェンスがいいのか。 From the 24, they'll go again on 2nd and 10. On play action, it's Mahomes. まあサックされる。 Down he goes. JPP cruising in for the sack that time. お前はレスリングやってんのか。 Many coaches never pull their starting quarterback, almost no matter the situation. In this case, though, I think he's got to make a decision. He's taking a pretty good こ beating れは out ナイ there. ス。 And with the deficit, maybe not wanting to risk an injury. これで回るの回るのはちょっと映されなかったね。さあこれが大きいよね。さっきもこういう感じあったもんね。 Working from the gun, Mahomes. Complete the tight end Kelsey. 全然進めないでも This across the 20 before going out of bounds. Just a 5-yard pickup that leads to 4th down. 相手に攻撃権譲らないといけないね。 Take whatever you want underneath, by all means. All right, they're going to try and keep hope alive here on 4th down. They're going for it. They'll go for it. It's Mahomes. They're going deep for him. 勝負。ナイ Let's ス。 cut inside the 20. And he takes this into the end zone for a Chiefs touchdown. Tyreek Hill. これはすごい。お見事。 7 yards. And the Chiefs are able to cut into this lead.
これはすごい。スーパープレー。But what was going on the opposite side of the ball? They know that they have to take a chance here. They know they have to come up with something big. Yet it still happens. So credit the execution, but wonder what the defense was doing. Harrison Butker is on for the extra point. ここは1点を決めに行く。And it's 17-7. A drive there of just 4 plays. And it winds up with the Chiefs. さあ、とりあえず点数は入ったけど、まだ状況的にやっぱり厳しいね。これで10点差。ワンタッチダウン、ワンフィールドゴール。0点同点ですからね。時間的にね、多分パッカニアーズはね、時間使ってくると思うんですよ。Now after the touchdown, here's Butker on to kick it away. Taken about 7 yards deep. And he'll decide to not bring this one out as their drive will begin at the 25. Here comes the Tampa Bay offense now heading back out onto the field. Now, there are 2 scores on the plus side. Still time here in this 4th quarter, but maybe you start thinking about playing keep away. Yeah, I think here's the situation. さあどうする？パスで行くのか、多分ラン多めで行くんじゃないかなと思うんだけどな。keep up with your theme there, playing keep away. First downs, they can't touch the ball. Brady and the Bucks now with a first チーフスは必ず止めないと、これ以上追加点は本当にもう無理よ。He'll begin the drive with a give to Jones. ランできましたね。 After a gain of 2 out to the 27. Brandon, I've got to think this offensive line has got some smiles on its faces, and I know it sounds crazy, but they practiced for this back in training camp. They knew they'd be in situations where it'd be extra defenders in the box coming after them, trying to keep them from locking down a game. Right now, they want to show the world they're up to the challenge. ここもランでいく。 About 3 here as he's out to the 30. That's it. That's what you want. Straight ahead, positive gain. Just keep that clock ticking. 3-yard pickup. And it's third さあ、 down. なるべく時間を使いたいパッカニアーズ。 The Bucks on 3rd down. 2 for 5 to this point. This will be 3rd and 5. Working from the gun. パスを入れていく。危ない。 Complete. Nearly the pick they needed. They would have loved one there, but at least it does get them to 4th down. チーフスはこれはいい流れですね。これキックでどこまでゲインできるか。 Here's Bradley Pinion now as he'll punt it away for the 2nd time. さあ当然走る。ああこれはナイス。 51 yards on the punt there. And it's Chiefs football. 1st and 10. ほとんど戻しがない。戻させなかった。 Now as they get set to take over. Their defense was able to force the punt. That's the good news. But this is still a 2-score game and they need points on this drive. だけど分かんないよ。さっきのねロングパス一発でねタッチダウン可能性もゼロではないからね。 Mahomes will lead the Chiefs up 1st and 10. さあ多分チーフスはパス対応でくるんじゃないですか。 Out of the gun, he'll throw. そうだけどね、いかんせんねパッカニアーズディフェンダーがいいんだよね。あディフェンダーじゃない。いやもうディフェンダーか。ディフェンダーじゃねえな。攻めがね攻めっていうか。 So now 2nd and 10 after the incompletion on かいくぐっ 1st てくる down. んだよね。だからクォーターバックサックがやっぱり何回もあるから気をつけないといけない。 To the right side, it's Kelsey. だからチーフスのディフェンダー今一人だけおかしい動きしてたね。誰も守ってなかったけどなんかそこに一人だけ佇んでたんだ。 It's time for someone to make a play because they've got to have something bigger downfield. They can't just take what they give them. They've got to force it and make something big happen for them. さああと2ヤード。ここはどうする？ここもパスでいく。あ、行ったかな？パスダウン行った？取りましたね。
It's a first down following a gain of 3. Clock management definitely critical here if they want to get back in this game. Absolutely agreed. They have to up the tempo in this case, down a couple of scores. Want to make sure they have a chance to win this ball game. On first down, Mahomes. ナイス。これもあと残り1ヤードぐらい。 He's going to get a solid gain of 9 before being brought down. Second and right at a yard. 厳しいのはただ時間のことを考えるとあんまりランを使えないことだよね。スチアなんてラン使っていきたいけどね。バック走行でドリフトショー。かっこいいね。バック走行でドリフトできないわそれ。That last catch short of the marker by just a yard leaves him with a very manageable 2nd and 1. もうパスでいく。ここも通す。さあファーストダウン取っていく。 6 yards the pickup, and that's a first down. When the offense reads blitz, doesn't matter where it's coming from. Tight ends know that they become a big part of the passing game. タッチダウンを取りたいけどチーフス最低でもフィールドゴールドね。 get to the quarterback, a hot route, so to speak. Mahomes now on first down. これも通る。ナイス。 And he'll be taken down, but not before he works it past the 50. ファーストダウン取っていった。倒れるときにね、手伸ばしてね、ボールをね、線より向こう側にやったのがやっぱりね、ナイス判断。 So the Chiefs in possession of the ball as we welcome ナ you イスプレー back. ですよね。 They've got a 1st and 10 as they search for a late score. ここも通る。いや、通るようになってきたよ、パスが。 A gain of 6 there on first. One thing I think that's safe to say defensively, the tackling's been really good. It's been very, very hard for them to move the ball because you're not getting the benefits of run after catch. They're tackling them almost on the spot. That means you have to run extra plays, harder to move it. これもファーストダウンは取っていく。ショートパスを対応してるからね、そんなにやっぱりなんだろう、前に進めてるわけでもないんだよね。 First and 10 at the 34-yard line. もう残り1分ちょっと。 Mahomes used to moving quickly in college, trying to get his guys to the ここは line. どうだろう、本当はタイム使ってった方がいい。まだ使わないのかな。これも取ってパスダウン。 And he takes this just a few yards shy of the red zone before going out. まだ1分あるから使っていかないっていう考えかな。 Nice job there of utilizing his big target. He didn't overthink it. Understands the catch radius. Understands that he knows how to use his body to keep defenders away from the ball, and puts it right out there for the nice pickup. Now Mahomes. バック走行早いぞ。 And that one incomplete as it breaks a string of 8 straight pass completions. F1 でバック走行。 Marcus Robinson, the intended target on that one. That'll bring up 2nd down. 23-yard line. F1 もバックできるよね。できるよね。いや。F1 バックできなかったっけ？ To throw is Mahomes. ナイス。 He's got Watkins. ファーストダウンは取っていく。 But not before they get it inside the 10 to the 7. さあ10ヤード切りました。 Sammy Watkins for the Kansas City first. Of course, remember you need a touchdown here and a field goal. ここでタッチダウン取るとちょっとわかんねえぞ。 First down now, but the clock continues to move. Back to throw, Mahomes. 走ってクォーターバックがタッチダウン。別の車で。あ、別の車で。 I'd have to say that for him, that was an all-encompassing drive because it was his arm that got his team down to that point, but his legs that finished the deal. ここはキックが行くのか、 Making it happen. チャレンジするのか。ここはもうチャレンジしないでしょう。キックでいくでしょう。だよね。さあ決めていく。さあ17対14、3点差、フィールドゴール1点で同点。 And it was all capped by Patrick Mahomes using his legs to get in the end zone. 残り時間がでもあと残り30秒。
So still a small chance here with a little over 30 seconds to go, but they're definitely going to need this one to bounce their way. And the Bucks are on this one. And that should just about do it. Fourth quarter, they felt like they needed the football back. Unfortunately, they couldn't get it. And I know we brought analytics into the game, and someone has said here that the data says that when a team's expecting an onside kick, 80% of the time, the team expecting it, they do actually recover the ball, which is what we saw here. I just wonder if that number is much more of a anecdotal type of a number. Kind of like when the coaches tell us when you score on special teams, and I think 30% of the time to win the game. I'm still waiting to see that number is empirical. First and 10 and kind of tipping their hand at running the ball. 3 tight ends are out there. 攻撃権を奪いたいチーフスとしては。Brady gives this one off to Jones. やっぱりランでいく時間を使っていく。時間止める当然。 8-yard gain, 2nd and 2. The Chiefs will use the first of their timeouts as they'll stop the clock with 24 seconds to go in the game. 今 F1 でバック走行中。8 yards the tally on that first down run. やっぱり F1 バックできますよね。They'll go again to Jones. バックし軸走。うわ抜けていく。止めた。止めたけど。Now a second timeout called for 残 by りあと the 10 defense 何ヤードぐらい。 as they'll stop it with 17 seconds to go in the game. さあ奪い返したいけども向こうはランで攻めてくるからね、なかなかインターセプトが多分できないと思う。あ、まだしやすい。Victory formation now for the Buccaneers. Down to a knee they go. The Chiefs quickly now going to use the last of their timeouts as they get it with 16 seconds remaining on the clock. F1 ってバックしやすいの？残り16秒。Brady will take a knee here, and that should just about do it. わざと？わざと？時間使わせてる？もしかして。終わり。ということでね、私のシミュレートの方ではパッカニアーズが3連勝という形で終わりましたね。さあ2日後の本当のねスーパーボウル、どっちが勝つのか。あ、いいですね、こういうねお互い称え合っての写真。いやー2日後本当にねちょっと楽しみなんですよ。第4クォーターでちょっと面白かったですね。ちょっと競った試合になったんでね、本当にねどっちが勝ってもいい試合を見せていただければ本当嬉しい。さあでもね悲しいのがね、スーパーボウル終わっちゃうとそれでシーズン終わっちゃうのがちょっと悲しい。まあまあリアルなところはシーズン終わるんですけど、ゲームのね、NFL はシーズンは関係ないのでね、遊ぼうと思えばいくらでも遊べるので、そこはちょっとリアルとゲームの違いはありますけどね。はい、ということでね、とりあえずスーパーボウルね、2月8日月曜日ですけれども、ちょっとそのあたりにまたね、NFL の方は遊んでいきたいと思います。ちょっともしできたらなんか少し、試合の方もね載せれたらいいなと思います。それでは見に来てくれた方本当にありがとうございました。ミキチャンネルさんありがとうございました。またよろしかったら遊びに来てください。他の皆さんもね他のゲームの配信もしてますんでね、気になるゲームあったら遊びに来てくれると嬉しいです。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼いたします。